Hello, everyone. We are back here live for another class, our second class of the day. So if you are here with us, please send your name. Tell us where you are from. We are ready to get started. We are connected on YouTube, Instagram, Facebook. Hello, everyone, and welcome back. Hope you guys all had a wonderful weekend. Cuéntame aquí en los comentarios si estás conectado a la clase de hoy. We are here with friends from Latin America, from Brazil, on Facebook, YouTube, Instagram. All of our friends are connecting here now to talk about superlative and comparative adjectives in English. So this is a super important class. So I'm happy to see you all connecting here. All right, Mabel Costa, hello. All right, Emmy, good evening. How are you? How was your weekend? Wanda Elizabeth is here. Hi, Wanda. Nice to see you. Nolan from Colombia. Also great to see you here. Ready to talk about some superlative adjectives in English, I hope. Okay. So if it sounds strange, don't worry. We will cover all of it. All right. Ollie from Mexico. Lenita, welcome back. Viviana from Medellin. Javier from Guatemala. Hi, Emilio. How are you doing today? All right. Tell me in the comments, how was your weekend? Thumbs up if it was a wonderful weekend. Thumbs down if maybe it was just a normal weekend. Let me know here in the comments. Desenia, hello. Desenia, nice to see you here as well. I'm doing great. Happy to be starting this new week with each and every one of you. All right. Emmy says, I'm fine. And you? Starting the perfect week. A little tired. I'm kind of tired too. Kind of just, I don't know. It's Monday. Okay, looks like you guys, some of you had a good weekend here. All right, glad to hear. My weekend was busy because I had to work. All right, well, hopefully work was good then. Emilio had an amazing weekend. Excellent. All right, Javier gives 3 thumbs up. Really great weekend then. Lenita had a great weekend. I'm so glad to hear that. So let's go ahead and get started with our lesson today. Ya vamos a empezar la semana con todo, con una lección gratis con Open English, aquí en Facebook, YouTube e Instagram. Y hoy vamos a hablar de adjetivos superlativos. Entonces, tal vez no reconoces como ese término de inglés, pero vamos a revisar un poco sobre ese tema, porque es muy importante. Yo creo que ese es un tema muy importante que tal vez no es como muy común aprender. Entonces, voy a compartir, antes de compartir la lección de hoy, primero que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Maritza. Yo soy de los Estados Unidos. My name is Maritza. I am from the United States. Lots of people say, what's your name, teacher? And I always forget. So my name is Maritza. Nice to see you guys here. Recuerden que tenemos estas clases gratis todos los días de la semana a las 12 de la tarde y los lunes a las 6 de la tarde también. Tenemos 2 clases los lunes. Entonces ya estoy aquí con cada uno de ustedes y recuerden que ya estamos en las últimas horas de 50% de descuento en tu curso de inglés. Entonces, si ustedes quieren aprender inglés hoy mismo con profesores nativos, con clases en vivo ilimitadas que están disponibles 24/7 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, voy a dejar un link en Facebook e YouTube con más información, Instagram. Hay un link en la bio de nuestro perfil donde ustedes pueden conseguir más información y también pueden visitar nuestra página openenglish.com para más información, para ese 50% de descuento que termina hoy a medianoche. Ok, let me see. Por favor, ¿nos repites el horario de las clases? Claro que sí. Los lunes a los viernes a las 12 de la tarde. 12 de la tarde y eso es como hora central, si no estoy mal. I'm really bad with time zones, but it's at 12 o'clock noon Central Time. We also have our second class of the day at 6 in the evening. Entonces, a las 6 de la tarde noche tenemos la segunda clase los lunes y durante la semana a las 12. Okay, so now let me add here our lesson for today to talk about superlative adjectives. So first, we will start off with a little matching, a little vocabulary matching here. Jose Luis, thank you. I'm glad I don't have a cough either. If you were here last week for my class,
I almost died in the live. So thank you. I'm glad I don't have a cough anymore as well. So we are going to match the words on the right with the pictures on the left. Vamos a emparejar las palabras a la derecha con las fotos a la izquierda. So we have the word hard, easy, delicious, interesting, nice, and funny. Hard, easy, delicious, interesting, nice, funny. Entonces, envía tus comentarios para contarme aquí qué palabra va con cuál foto aquí. Vamos a emparejar eso. Ustedes pueden participar enviando tus comentarios aquí, sus comentarios aquí en los comentarios. All right, base A says 3 is C. All right, very good. Hello, Sergio, just in time. Greetings to you in Brazil. Myra is here with us as well to learn about superlative adjectives. Okay, number 3, easy, says double DDE. Okay. All right, I have a hard day learning English. The first photo. All right. So, mientras que ustedes envían los comentarios aquí con las respuestas, yo quería compartir un tip de pronunciación con esa palabra interesting, interesante, interesting en inglés. Entonces, yo comenté la semana pasada, pero muchas veces las personas que hablan inglés, más que todo de los Estados Unidos o de Norteamérica, nosotros tenemos como algo que se llama dropped syllable. Entonces, podemos pronunciar esta palabra interesting, aunque en mi caso, con mi acento, yo pronuncio esa palabra como interesting. Entonces, en lugar de decir interesting, yo digo interesting. Entonces, eso es como un tip extra de pronunciación para que ustedes sepan. All right, 5E says Vic Roland. Linica says D6, delicious number 3. Yes, number 3 does look delicious. 6D, interesting. Very good. 1F, 1C. Okay, 3 delicious, 2A. 1 funny, 3 delicious. Lots of answers coming in here, so let's check them out and see if you guys got these right. If you're just joining, we are doing a little matching here. So number 1 was funny. So maybe the picture looks kind of weird, small, but funny. They're actually laughing in the picture. They're laughing in the picture. So funny. Number 1, funny. Number 2, hard. Number 2, hard. Number 3, you guys got it. Delicious. All right. So these pancakes look delicious. I actually made some blueberry pancakes this morning and they were delicious. All right. And number 4, easy. Number 4, easy. All right. Got some answers coming in here. Very good. All right. Yes. Number 5 is nice. And number 6, interesting. Recuerda cómo ese tip de pronunciación. Puedes decir interesting o interesting. Okay. All right. And that's my dog in the background barking as always. All right. So let's talk about the superlatives. ¿Qué es un superlativo en inglés? What is let me change this for you guys. There we go. What is a superlative adjective in English? ¿Qué es un adjetivo superlativo en inglés? Entonces, eso es súper importante. Ustedes deberían tomar nota sobre como esa explicación. Es un poco complicado. I spoke too soon. I still have a little cough. Entonces, es un poco complicado, pero vamos a revisarlo juntos. ¿Listos? So, a superlative adjective. These are what we use to talk about a person, place, or thing that has more of a quality than anyone or anything else. So we call these superlative adjectives. For example, we can say, this test was hard. If we wanted to use a comparative to compare two things, we would say, that test was harder than yesterday's test. But if we're talking about something que es lo más o la más, podemos usar adjetivos superlativos. So
let's look at these rules, different rules to form superlatives, diferentes reglas para formar los superlativos en inglés. So, for example, the adjective hard, como difícil, hard. Eso solo tiene una sílaba, ¿cierto? Hard, hard. En superlativo, para decir eso fue lo más difícil, podemos decir hardest, hardest. Porque el adjetivo solo tiene una sílaba, solo tenemos que agregar EST, EST. So, hard, hardest. It was the hardest test, for example. Eso fue como lo más difícil de todos los exámenes. So remember, this is to talk about the quality that is bigger than anything or anyone else. Entonces, eso puede sonar un poco confuso, pero vamos a seguir. Si ese adjetivo tiene dos sílabas, por ejemplo, el adjetivo funny, funny como chistoso, el adjetivo funny. Para decir que eso fue lo más chistoso, podemos decir funniest, funniest, funniest. It was the funniest movie ever. Dumb and Dumber is the funniest movie ever, for example. Entonces, ¿cuál es la regla con este adjetivo con dos sílabas? Dos sílabas. For words with two syllables that end in Y, that end with the letter Y, we are going to take off that Y. Vamos a quitar la Y y vamos a colocar IEST. Funniest. Funniest. Eso fue lo más chistoso. Eso fue lo más gracioso. Funniest. Funniest. Okay. Lenita, very good. The funniest person. My uncle is the funniest person I know. Okay. Excellent. Very good. Are you guys still with me? Send me a thumbs up here if you're still with me. Envíame un thumbs up si ustedes todavía están aquí conmigo. Es un poco confuso con ese sílaba y diferentes reglas, pero vamos a seguir. Okay. What is the rule for when it has three syllables? ¿Cuál es la regla cuando una palabra tiene tres sílabas? So, for example, the word interesting. Interesting. ¿Cómo podemos decir eso fue lo más interesante? Esta clase fue la más interesante de la semana. How do we say that in English? So for words with three syllables or more, we use the word most and then the adjective. Entonces, si tiene como tres sílabas, no tenemos que cambiar como al final de la palabra, sino solo agregar la palabra most enfrente del adjetivo. So it was the most interesting film I had ever seen, for example. The English class is the most interesting class I have attended. Okay, so eso fue lo más interesante, the most interesting, the most interesting. Y yo tengo un tip importante para los adjetivos superlativos. ¿Listos? The word the is included before every superlative adjective. Entonces, cada vez que tenemos un adjetivo superlativo, necesitamos agregar el artículo como the enfrente del adjetivo. Okay, this class was the most interesting of the week. All right, very good. So, we always want to add the word the in front of the adjective. The funniest joke, the hardest test, the most interesting class. Okay, so remember, we need to add the in front of superlative adjectives. This is muy importante. So, my question for you guys is, what is the funniest movie you have seen? ¿Cuál es la película la más chistosa que ustedes han visto? Cuéntame aquí en los comentarios. What is the funniest movie you have seen? I'm in the market for some movie recommendations. So tell me, what is the funniest movie you have seen? Okay. Excellent. Jose Agosto is quoting one of my favorite song lyrics from Coldplay, The Hardest Part. Excellent.
Very good. I love it. So, what is the funniest movie you have seen? The funniest, la más graciosa, la más chistosa. Cuéntame aquí en los comentarios. Okay. Let me see. ¿Van a subir este en vivo? Sí. Julián, sí, vamos a subir este en vivo para que ustedes puedan seguir practicando después. Okay, me, myself, and Irene. Okay. What is the funniest movie you have seen? Harry Potter is the funniest movie I've seen, and I love it. Interesting. Hey, recuerden, no sé si es como muy chistoso como Harry Potter. Sí, es chistoso en algunas partes, pero también hay una diferencia entre como funniest y the most fun. También. Okay, Rebeldes con Causa. The funniest movie I saw is Sing. Okay, Scary Movie is the funniest movie you've seen. Loco por Marie is the funniest movie. Okay, remember, según la regla, si la adjetivo solo tiene como dos sílabas, no tenemos que agregar most, podemos decir como the funniest. The funniest. Okay, the funniest movie I've seen is Tarzan. Interesting. Okay, my favorite movie is Twilight, and the funniest I have seen. I love it all. Okay. Okay, Liar Liar is the funniest movie I've ever seen. Mentirosa Mentirosa. Okay. The funniest movie I've seen is Locas Vacaciones. Interesting. All right, Carla says Mr. Bean. I used to love those movies when I was young. Okay, the funniest movie I've seen is Son Como Niños. Funniest movie I've seen is American Pie. Very good. Okay, let me see. Oh, Base Ace is another great example. This is the hardest class lesson of the week so far. Excellent. All right. Groove Up is the funniest movie that I have seen. Along Came Polly is the funniest movie I've seen. Okay. Excellent. I haven't seen a very funny movie in a long time, so I will take your advice here. I will look at all these movie titles and see if I can find them on Netflix. Yo no he visto una película muy chistosa. Hace mucho tiempo no he visto una película como muy graciosa, entonces voy a tomar como esos títulos como recomendaciones. All right. So, let's do a little practice then with some superlative adjectives. Y recuerden, si ustedes quieren seguir practicando con profesores nativos 24 horas al día, 7 días de la semana, con clases de inglés, pueden enviar la palabra info aquí en los comentarios. Algunas personas están dejando info, entonces si ustedes necesitan más información sobre la promoción del 50% que se acaba esta noche, envía esta palabra info o pueden visitar nuestra página openenglish.com para más información. Okay, I don't remember any names of the funniest movies right now. Okay, Rose Denny's, that's okay. That's okay. I put you on the spot, as we say in English. So what about you guys? I want to know a little bit more about you guys and some more recommendations. For example, the most interesting movie you have seen. ¿Cuál es la película más interesante que ustedes han visto? Yo no soy muy para las películas que son como graciosas, pero a mí me gusta como las películas que son interesantes, como de suspenso. Entonces, cuéntame aquí, what is the most interesting movie you've seen? Okay, what is the most interesting movie you've seen? Let me know here. Interesting movie. Could be because it's scary or like a documentary, perhaps. Okay, let me know. And also, if you can't think of any movies, si ustedes no pueden pensar en una película que se fue muy interesante, what is the most delicious food you have eaten? What is the most delicious food you have eaten? ¿Cuál es la comida la más deliciosa que has comido? Porque también soy muy fan de la comida. What's the most delicious food you have eaten? All right, let me know. Okay. Oh, the Schindler's List. Interesting film. Yes, definitely. Toy Story is the most interesting movie I have seen. Edgar, perfect sentence there. Okay, most delicious food you have eaten. JCL says ceviche peruano. That sounds delicious. All right, the most interesting movie I've seen is Forrest Gump. Very good, Jasen. So any other interesting movie recommendations or delicious food, the most delicious food you have eaten? Yo creo que la arepa venezolana. All right, the most delicious food. A mí me encantan las arepas boyacenses de Colombia. I think that's the most delicious
arepa I've eaten so far. Okay. What about you guys over here on Facebook? The most delicious food you have eaten or the most interesting movie? Okay. The funniest movie was Happy Feet. The most delicious food is tiramisu. All right. The most interesting movie I've seen is The Fast and Furious. Okay. The most delicious food I've eaten is, it's like a Milo cake. Yum. Mexican food is the most delicious food I have eaten. Mexican food is delicious. Okay, the most interesting movie I've seen is El Código de Da Vinci. Yes, that is an interesting movie. I just watched that recently. Pecan pie is the most delicious dessert I have ever eaten. Excellent sentences. And I love pecan pie and pumpkin pie as well. Okay, most delicious food I've eaten is blueberry cupcake. Yum. All right. The most interesting movie I saw was Collateral Beauty. Interesting. I've not heard of that. Okay, the most interesting movie I've seen is Inferno from Tom Hanks. Okay. The most interesting movie I've seen is The Odyssey or Eternal Sunshine of the Spotless Mind. I've heard that is a good word to describe that movie, is interesting. Okay, tortilla española, the most delicious food. All right, we've got 2 votes for ceviche now as being the most delicious food. Entonces recuerden que esta palabra delicious, delicioso, tiene más de 2 sílabas. Entonces solo tenemos que decir, para decir que es la más deliciosa, solo tenemos que decir the most delicious. No podemos decir it's most delicious o it's more delicious. En la forma de superlativo, solo tenemos que decir the most delicious. Perfect. Okay. Falta la regla para easy, en cuarto propio. Buen punto. Porque el viernes yo voy a volver a esta clase para hablar de superlativos y comparativos irregulares. So, great question. We will cover more of that on Friday. Okay, pasta. All right. The most delicious food I've eaten is ajaca. I tried that once. It was interesting. Okay. A few days ago, I went to Detroit. I ate Chinese fried rice with chicken, pork, shrimp. The most delicious. All right, Nancy, you are in Michigan. How cool. And Chinese fried rice is so good. Excellent. All right. My favorite food is empanada and arepa. The most delicious. Okay. The most delicious food I've eaten is panqueque con dulce de leche. Interesting. Okay. All right. I think it's almost my dinner time, and this is making me hungry. All right. So now we're going to do a little practice here, and as well to kind of talk about English, kind of relate this to English. Vamos a hacer un poco de práctica para relacionar esa lección con en inglés. So here I have 5 aspects of English. 5 aspects of English. I want you guys to tell me here in the comments, what is the most difficult and what is the easiest for you? Entonces, yo tengo 5 aspectos del inglés. Yo quiero que ustedes me digan aquí en los comentarios, ¿cuál es el aspecto más difícil de inglés para ustedes? Más que todo para que yo pueda desarrollar mejor esas clases en vivo para ustedes. So, aspects of English. Is pronunciation the most difficult for you in English? Grammar, vocabulary, idioms or spelling? ¿Cuál es el aspecto más difícil del inglés para ti? Pronunciación, gramática, vocabulario, modismos o escribir. Okay, let me see here. All right, Korea has one of the most delicious food in the world. Yes, I haven't tried too much Korean food, but I want to. Okay, Juan Diego says grammar. Grammar is the most difficult, perhaps? Okay. Como digo, nunca he comido un arroz tan rico, por favor. I've never eaten such a delicious fried rice. I've never eaten something so delicious, or I've never had such delicious rice. That's how we could write. Okay, next it says modismos are the most difficult. Pronunciation.
speaking and understanding. Okay. And Red says easy, vocabulary and spelling. Angie says modismos. Okay. Entonces, tal vez los modismos podemos practicar un poco más en las clases aquí en vivo, ¿cierto? Listening is the most difficult for me. For me, the hardest is grammar. Rosellis, that was an excellent response, though. Very good. Okay, the easiest aspect is spelling. All right, pronunciation. Okay, easy is vocabulary, spelling, and pronunciation. Hard is grammar and idioms. Entonces, ya estoy tomando nota aquí, como escuchar, gramática, modismos, lo más difícil. Pronunciación también. All of them are difficult for myself. Okay, that's why we're here to learn. Speaking is the hardest for me. The hardest is pronunciation. Okay, the hardest part of English is listening. Yes, listening with all these contractions and people speaking really fast. But hopefully this class here is helpful in listening. All right. Okay, all of them are difficult. Hard is listening and spelling. Okay, excellent. Very good. So maybe we can do some more practice with modismos, pronunciación, y gramática. Okay. I bet you guys are making me hungry with all this food talk now. A Texas apple pie. That sounds delicious. Okay. Una clase para cuando vas al hospital. That's a very good topic. Y hace como, yo creo que unas semanas hicimos, yo creo que 2 semanas, hicimos una clase para hablar de como dolores del cuerpo. Entonces eso es súper importante. Y está en el feed de nosotros. Y si ustedes quieren repasar por esta clase también. The most difficult is grammar. Okay. Hard is writing. All right. For me, it's very difficult listening and pronunciation. All right. Well, the good news is that we will be back here for more classes to talk about different grammar techniques, pronunciation tips, modismos. Definitely we'll have to start revisiting modismos en nuestras clases. Y recuerden, si ustedes quieren seguir practicando con profesores nativos en la plataforma de Open English, pueden enviar la palabra info acá en los comentarios para aprovechar ese 50% de descuento en tu curso. Y también yo vi algunas personas comentando aquí podcast. Recuerden que tenemos un podcast de Open English también. Entonces, para los que están diciendo que la parte de listening es lo más difícil, pueden practicar con nuestro podcast. Chris y yo estamos sacando como un podcast para ustedes, para que puedan practicar escuchar en inglés. Entonces, pueden buscar en Spotify, Apple, Google, Open English Podcast, inglés fácil y rápido, para seguir practicando en la parte de listening en inglés. Okay, excellent. All right, Sandra says pronunciation, vocabulary, and grammar. All good things to practice. So, mañana vamos a estar aquí al mediodía con más clases de inglés. Muchísimas gracias por conectar a la clase de hoy. Recuerden esas diferentes reglas de superlativos. Si ustedes llegaron tarde, no se preocupen. Voy a subir esta clase a las páginas, los perfiles de Open English en Facebook, YouTube e Instagram para que ustedes puedan practicar y revisar como estas reglas tan importantes de los superlativos de inglés. So thank you so much for connecting. Base to Ace, great to see you here as always. And Red, thank you for all your participation. Yo busco en Spotify y me aparecen muchos podcasts. ¿Cuál es? Joa, si tú pones en Spotify inglés fácil y rápido, debe aparecer inglés fácil y rápido, y con Open English debe aparecer así. Si no, yo dejé un link en los stories de Instagram, donde ustedes pueden conectar directo desde este link en los stories de Instagram. All right. Okay, what time tomorrow? A las 12 de la tarde. 12 de la tarde, Central Time. All right, great seeing you guys all here as well. I'm going to log off now before I have a coughing attack, but I hope you guys all have a wonderful evening. Take care, everyone.